Good morning, students. I am Chitti Babu, Vikas Global Institutions. Last class, I was discussed about some gas laws problems. So today, I will continue in gas laws sums. So I'll take the book, volume 2, in states of matter, page number 77. Example 9. Example 9. Certain amount of gas at 25 degrees centigrade and 76 centimeter mercury Hg occupies volume of 12 liters. What will be the pressure at a height where temperature is 10 degrees centigrade and volume is 12.8 liters. 12.8 liters. So ఏమంటున్నారు చూడండి నేను ఒకసారి certain amount of gas at 25 degrees centigrade and 76 centimeter of mercury occupies volume of 12 liters. What will be the pressure at a height where temperature is 10 degrees centigrade and volume is 12.8 liters. Okay, so చూడండి అన్న టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు, ప్రెషర్ ఇచ్చాడు అండ్ వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు. వాల్యూమ్ ఎంత ఇక్కడ 12 liters. And what will be the pressure at a height where the temperature is 10 degrees centigrade and volume is 12.8 liters. 12.8 liters. And first కేసులో ఏముంది, ప్రెషర్ ఇచ్చేసేసి వాల్యూమ్ ఇచ్చి టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు. సెకండ్ కండిషన్లో ఏంటి, టెంపరేచర్ ఉంది, వాల్యూమ్ ఉంది, నో ప్రెషర్. సో వి టేక్ ద ఫస్ట్ కండిషన్, సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ P1 తీసుకుంటున్నాను చూడండి, దట్ ఇస్ P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 76 సెంటీమీటర్ మెర్క్యూరీ Hg అండ్ T1 చూడండి 25 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ ప్లస్ 273 ఈక్వల్ టు 298 అండ్ V1 ఎంత ఉంది 12 liters విత్ కండిషన్ 1 అండ్ కండిషన్ 2 P2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ T2 10 plus 273 that equal to 283. Okay, and volume ఎంత ఉంది 12.8 liters. Based on the points here we know the P1 V1 T1 and here the P2 V2 T2. So we find out the pressure P2. So based on combined according to combined gas law. What is the combined gas law? Already we was discussed about in the combined gas law. So in the last classes, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. This is the combined gas law. So we find out the P2. So P1 ఉంది, V1 ఉంది, T1 ఉంది, V2 ఉంది, T2 ఉంది. So we calculate the P2. How to calculate the P2? P2 is equal to, so P2 is equal to ఏమవుతుంది, P2 ఇక్కడ ఉంచేసి రిమైనింగ్ వాటర్ అన్ని ఇటు తీసుకెళ్తున్నాను. సో P2 is equal to P1 V1 T2 by T1 V2. Okay, substitute the all values in this formula. P2 find out చేయొచ్చు, substitute చేయండి. So what is the P1? And P1 is the 76 and what is the V1? 298 and what is the what is the T2? T2 is the 283
and by T1. What is the T1? 298. Sorry, ఇక్కడ T2 283. Okay, and T1 298 into V2. What is the V2? 12.8 liters. 12.8 liters. So P1 వచ్చింది, V1 ఉంది. What is the V1? That is the 12 liters. Okay na? Clear nana? So what is the P1? That is 76 and V1 12 liters and T1 283. And here below and T1, what is the T1? 298 and V2 12.8 liters. So finally we get the calculation చేస్తే 67.66 centimeter Hg. So we find out the P2 from combined gas law. Clear nana? Certain amount of gas at 25 degrees centigrade and 76 centimeter Hg occupies volume of 12 liters. And ఏమన్నా ఒక గ్యాస్ తీసుకుంటున్నాడు, ఆ గ్యాస్లో ఈ ప్రెషర్ని ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర ఆ వాల్యూమ్ దగ్గర ఫిల్ చేస్తున్నారు. అదే ఏమంటున్నాడు, ఈ సెకండ్ కేసులో ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ వాల్యూమ్లో ఎంత ప్రెషర్ని అప్లై చేయాలి. దట్ ఇస్ ద రిజల్ట్. సో ఫైనల్లీ వి గెట్ ద P2 67.66 centimeter Hg. క్లియర్ నానా? And next one. And next problem, same in the gas laws. 76, page number 76. Example 4. On a ship sailing in a Pacific Ocean, where temperature is 23.4 degrees centigrade, a balloon is filled with 2 liters air. Filled with 2 liters air. What will be the volume? What will be the volume of the balloon? Volume of balloon when the ship reaches Indian Ocean, where temperature is 26.1 degrees centigrade. Okay na? చూడండి ఒకసారి. On a ship sailing in Pacific Ocean where the temperature is 23.4 degrees centigrade, a balloon is filled with 2 liters air. What will be the volume of a balloon when the ship reaches Indian Ocean where the temperature is 26.1 degrees centigrade? సో ఏమంటున్నాడు, ఒక షిప్ తీసుకొని ఆ షిప్లో ఎక్కడుంది, ఇన్ పసిఫిక్ ఓషన్లో సేలింగ్ అనే ఏరియాలో ఉంది. ఓకే, షిప్ అని ఉంది. ఆ షిప్ ఇక్కడ ఆ ఏరియాలో టెంపరేచర్ ఎంత, 23.4 degrees centigrade. ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర ఏం చేస్తున్నారు, బెలూన్ని ఫిల్ చేస్తున్నారు. ఎంత ఫిల్ చేశారు, 2 liters ఆఫ్ ఎయిర్ని ఫిల్ చేశారు. సో ఏమడుగుతున్నాడు, వాట్ విల్ బి ద వాల్యూమ్? సో 2 liters ఉన్న 2 liters బెలూన్ని వాల్యూమ్ని ఫిక్స్ చేశారు. సో ఇండియన్ ఓషన్కి రీచ్ అయిన తర్వాత ఆ బెలూన్ యొక్క వాల్యూమ్ ఎంత ఉంది ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర, వాట్ విల్ బి ద వాల్యూమ్? క్లియర్ నానా? సో ఓకేనా, పసిఫిక్ ఓషన్లో షిప్ ఉంది, అందులో బెలూన్ ఉంది. బెలూన్లో ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర 2 liters ఎయిర్ని ఫిల్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఏమైంది, ఆ షిప్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంది, ఎక్కడికి రీచ్ అయింది, ఇండియన్ ఓషన్కి రీచ్ అయింది. ఇండియన్ ఓషన్ రీచ్ అయింది, అక్కడ టెంపరేచర్ ఉంటుంది 26.1 degrees centigrade. ఆ టెంపరేచర్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఇండియన్ ఓషన్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ షిప్ అనేది వచ్చిన తర్వాత ఆ బెలూన్లో ఆ 2 liters ఆఫ్ ఎయిర్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, ఎంత అవుతుంది ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర ఫైండ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. సో అకార్డింగ్ టు చార్లెస్ లా, సో వాట్ ఇస్ ద చార్లెస్ లా? V1 by T1 is equal to V2 by T2. Clear? So what is the Charles law?
V is directly proportional to temperature at constant pressure. Okay na? V is directly proportional to temperature at constant pressure is called Charles law. Based on that point, we take the V1 by T1 is equal to V2 by T2. Again, we write the V1 by V2 is equal to T1 by T2. ఓకే క్లియర్. సో అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మనకు చూడండి, V1 ఇచ్చాడు, T1 ఉంది. అండ్ సెకండ్ కండిషన్లో V2 ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, T2 ఇచ్చాడు టెంపరేచర్. క్లియర్ నానా? సో when the ship reaches the Indian Ocean, the temperature is 26.1, what will be the volume of the balloon? Clear? So what is the V1? So V1 is the 2 liters. V1 is the 2 liters. ఆ 2 liters బెలూన్ ఫిల్ చేసినప్పుడు టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది? 23.4 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్. ఓకే, అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద V2 and ship reaches the Indian Ocean and the temperature is 26.1 degree centigrade. We find out the V2. How to find out the V2? How to find out the V2? So cross multiplication, just cross multiplication. So V2 అటువైపుకి వెళ్తుంది, V1 T2 by T1. Okay, V2 is equal to V1 T2 by V2 is equal to V1 T2 by T1. Okay na? Substitute the values. So V2 is equal to V1 value anta 2 liters and T2 ఎంత ఉంది? సో T2 కన్వర్ట్ ఇంటూ టెంపరేచర్స్ని కెల్విన్లో మార్చండి అన్న, దట్ ఈస్ ద 273, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? 23 ప్లస్ 27 అవుతుందన్న, 96.4 Kelvin. And here T2 is converted into 26.1 into 273, that is equal to 299.1 Kelvin. ఓకే నాన్న, ఈ 2 వాల్యూస్, ఇది T1 వాల్యూ, ఇది T2 వాల్యూ, ఈ 2 వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే ఇక్కడ ఏం చేశాను, డిగ్రీస్ని కెల్విన్స్లో కన్వర్ట్ చేశాను. సో V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 ఎంత? ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ 2 liters. దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్. ఓకేనా, టిక్ చేసిన వాల్యూస్. సో T2 ఎంత ఉంది నాన్న? 299.1 Kelvin by T1 ఎంత ఉంది నాన్న? 296.4. సో అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we get the 2.018 liters. After calculation we get the 2.018 liters. So what is the answer? So when the ship reaches the Indian Ocean, the balloon volume is 2.018 liters. అంటే ఏమైంది? వాల్యూమ్ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎక్కడి నుంచి? 2 liters నుంచి ఏమైంది వాల్యూమ్? 2.018 లీటర్స్కి ఇంక్రీజ్ అయింది. క్లియర్ నాన్న? సో వెన్ ద బెలూన్ ఇన్ ద పసిఫిక్ ఓషన్ at the temperature 23.4 degree centigrade, when the balloon is filled with 2 liters of air, ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర ఓకే నా పసిఫిక్ ఓషన్లో బెలూన్లో 2 liters ఆఫ్ ఎయిర్ని ఫిల్ చేశారు. అది ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంది, ఇండియన్ ఓషన్కి రీచ్ అయింది. ఇండియన్ ఓషన్కి రీచ్ అయిన తర్వాత ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర, ఇండియన్ ఓషన్ దగ్గర టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది? 26.1 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది. ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర ఆ 2 liters ఆఫ్ ఎయిర్ వాల్యూమ్ అనేటువంటి బెలూన్ ఏదైతే ఉందో ఇండియన్ ఓషన్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఎంత వాల్యూమ్ ఉంటుంది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో వీ గెట్ ద ఫ్రమ్ అకార్డింగ్ టు చార్లెస్ లాని బేస్ చేసుకుని V1 by T1 is equal to V2 by T2. We write the V2 V1 T2 by T1. So our given data is V1 is equal to 2 liters and T1 is equal to ఇచ్చింది ఎంత? 23.4 degree centigrade. Convert the kelvins plus 273, that is equal to 96.4 Kelvin. And V2 find out చేయాలి, and T2 26.1 degree centigrades. So T2 26.1 plus 273, we get the 299.1 Kelvin. So substitute the all values, we get the volume of the balloon when the ship reaches the Indian Ocean at a 26.1 degree centigrade, and the balloon volume is 2.018 liters. Clear nana? It is also the gasless sum. And next one, example 10. Calculate, page number 77. Calculate the pressure
Calculate the pressure exerted by 1 gram of helium. 1 gram of helium present. 1 gram of helium present in a 5 liter vessel at room temperature. Okay, Nana? So calculate the pressure. Pressure ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. Calculate the pressure ఎప్పుడు exerted by 1 gram of helium present in a 5 liter of vessel at room temperature. Okay, Nana? So 5 liter of vessel at room temperature. Okay, Nana? So calculate the pressure exerted by 1 gram of helium present in 5 liters of vessel at room temperature according to PV is equal to nRT. What is the PV is equal to nRT? PV is equal to nRT is the ideal gas equation. Okay, na? So PV is equal to nRT is the ideal gas equation. You find out the P nRT by V. So P ని find out చేయాలి. We given the data. What is the data? అక్కడ ఏమన్నాడు చూడండి. We calculate the pressure ఎప్పుడు influenced by the 1 gram pressure influenced by 1 gram of helium present in a 5 liters of vessel at room temperature. And n value ఉంది చూడండి అక్కడ. What is the n? That is n is equal to mass by gram molecular mass. Sorry, weight by gram molecular mass. So we get the n value. So what is the weight here? 1 gram by helium present in, what is the helium atomic number? And the helium atomic number 2 and gram molecular weight is a double, that is a 4. And this point చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చూడండి జాగ్రత్త కొంచెం. So we find out the n value. How to find out the n value? Weight of the helium by gram molecular weight of the helium. Calculate we get the n value. So here helium atomic number is 2 and gram molecular weight is 4. Okay, Nana? So we find out the n value. N is equal to, here weight enta 1 by 4, that is equal to 0.25. Okay, 0.25, that is it. We get the n value. And next one, temperature antunnadu. So temperature, what is the temperature? 25 degrees centigrade room temperature plus 273, that is equal to 298 Kelvin. Okay, and V should value, what is the V value? 5 liters. There is a given data. Clear, Nana? So substitute the value, we get the pressure. P is equal to, N is the 0.25 into R value anta, Nana? So is the R value 0.0821 atmosphere per Kelvin per mole. There is a numerical value of R. So already we know the value. So R is equal to 0.0821 atmosphere Kelvin mole per Kelvin per mole. Substitute the value 0.0821 into, okay, so nRT, T anta 298 by volume anta 5 liters. So we get the P value pressure, that is equal to P value anta vachindana, that is a 1.24 atmosphere. That is the P value. The total calculation, we get the P value 1.24 atmosphere. Once again I will repeat it. Calculate the pressure exerted by 1 gram of helium present in 5 liters of vessel at room temperature. ఏమంటున్నాడు? ప్రెషర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. సో ప్రెషర్ని అప్లై చేస్తున్నారు. ఎంత అప్లై చేస్తున్న ప్రెషర్ దేని మీద అప్లై చేస్తున్నారు? 1 గ్రామ్ ఆఫ్ హీలియం మీద ప్రెషర్ అప్లై చేస్తున్నారు. దట్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉంది? 5 లీటర్స్.
అండ్ ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నారు వెజల్లో? రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర. యూ ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రెషర్. 5 liters ఆఫ్ వెజల్లో హీలియంని 1 gram ఆఫ్ హీలియంని ఫిల్ చేస్తున్నారు. ప్రెషర్ని ఎంత అప్లై చేశారో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో అకార్డింగ్ టు ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ PV is equal to nRT. So we get the P value, P is equal to nRT by V. Okay, but here the given data. So what is the given data? Helium ఇచ్చాడు 1 gram అన్నాడు. So that is the weight is equal to 1 gram and gram molecular weight find out చేశాను. So N is equal to weight by gram molecular weight or gram molecular mass. So weight is equal to 1 and helium atomic number is 2 and atomic weight ఏమవుతుంది? gram molecular weight ఏమవుతుంది? 4 అవుతుంది. So that is N is equal to 1 by 4. We get the 0.25. And temperature at room temperature అన్నాడు. So 25 plus 273 that is equal to 298 Kelvin and volume is 5 liters and R value, we know the R value numerical values నుంచి రాసుకున్నాం. That is R is equal to 0.0821 atmosphere per Kelvin per mole. Substitute the all values, we get the pressure, that is P is equal to 1.24 atmosphere. Clear nana? And next one. Okay, next one, example 12. Example 12. Helium diffuse 4 times faster than an unknown gas under the similar conditions. Find the vapor density of the unknown gas. ఏమన్నాడు చూడండి. helium diffuse 4 times faster than an unknown gas under similar conditions find the vapor density of unknown gas. So question చూడండి అన్న. Helium diffusion 4 times faster than the unknown gas. So under the similar conditions find the vapor density of the unknown gas. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? హీలియం అనేది 4 times డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది. ఎవరికన్నా? ఆ అన్నోన్ గ్యాస్ కన్నా. ఆ అన్నోన్ గ్యాస్ వేపర్ డెన్సిటీ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో వీ నో ద డిఫ్యూజన్. సో వాట్ ఇస్ ద డిఫ్యూజన్? ద గ్యాస్ is diffused easily spread into area, that is called diffusion. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు? హీలియం అనేది 4 times డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది అంటున్నాడు అన్నోన్ గ్యాస్ కింద. So diffusion, so we know the Graham's law diffusion, R1 by R2 or diffusion R1 by R2 is equal to under root of M2 by M1. Okay na? 4 times faster జరుగుతుంది అంటున్నాడు. Helium diffusion 4 times faster than an unknown gas. Under the similar conditions find the vapor density of unknown gas. We find out the M1. Okay nana? Okay. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి. is R1 is the diffusion of helium in times 4 times and R2 is the unknown gas diffusion, that is equal to 1. ఎలా అయింది? అన్నోన్ గ్యాస్ కన్నా హీలియం అనేది 4 times రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఉంది అంటున్నాడు. సో R2 ఏమవుతుంది? 1. So R1 ఏమవుతుంది? 4. Here what is R1? R1 is the rate of diffusion of helium. R2 is the rate of diffusion of unknown gas. So ఇక్కడ హీలియం అనేది ఈ R2 కన్నా అంటే మీన్స్ అన్నోన్ గ్యాస్ కన్నా 4 times డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది అన్నాడు. సో R1 is equal to 4, R2 is equal to 1. Okay. M1, M2. What is the M1? There is a helium.
మాలిక్యులర్ మాస్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీలియం ఇప్పుడే చెప్పున్నాను హీలియం అటామిక్ నెంబర్ 2 అండ్ అటామిక్ వెయిట్ ఎంత అవుతుంది నన్ను 4 డబుల్ చేస్తున్నాను 4 సో m1 ఎంత అవుతుంది అప్పుడు 4 అండ్ m2 క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకేనా సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ r1 is equal to 4 r2 is equal to 1 m1 is equal to 4 m2 is equal to question mark so 4 by 1 is equal to under root of m2 by 4 and square both sides square chain both sides same అవుతుంది 4 square by 1 is equal to m2 by 4 we get the m2 value m2 is equal to 4 square into 4 square into 4 same అవుతుంది 4 into 4 16 into 4 that is equal to 64 that is the molecular mass of unknown gas 64 but question is the vapor density ఎంత అవుతుంది దట్ ఈస్ ద 32 ఓకే నాన్న వేపర్ డెన్సిటీ ఈస్ ద 32 క్లియర్ నాన్న helium diffusion 4 times faster than the an unknown gas under the similar conditions find the vapor density of the unknown gas clear nana so unknown gas kani helium అనేది 4 times faster జరుగుతుంది but find out the vapor density of the unknown gas so rate of diffusion r1 bat is equal to m2 by m1 so this is also called Graham's law diffusion so we find out the m1 so r1 is the diffusion of the helium 4 and r2 is the unknown gas diffusion 1 the 4 times increase kabatti r1 is the 4 and r2 is the 1 substitute the value so 4 by 1 is equal to under root of m2 by 4 square on both sides 4 square by 4 is equal to m2 by 4 and రెండు వైపులా స్క్వేర్ చేస్తున్నాను ఇది 4 స్క్వేర్ by 1 స్క్వేర్ ఇది స్క్వేర్ రూట్ ఏమవుతుంది క్యాన్సిల్ అవుతుంది స్క్వేర్ చేస్తే స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో 4 స్క్వేర్ by 4 is equal to m2 by 4 we get the value 64 that is the 64 vapor density is the 32 clear now and next one okay students tomorrow I will continue next class so and tomorrow onwards I will discuss about the diffusion sums thank you students